మనం దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం విదేశాల నుంచి వెళ్ళి ఏది నూనె గింజలు తెప్పించుకుంటున్నాం, ఏది ఆయిల్ తయారు చేసుకోవడం కోసం. దానికి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫామ్ ఆయిల్ తోటలు పెట్టుకుంటే రైతులకు శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది. రాబోయే ఒక 50 సంవత్సరాల వరకు కూడా డోకా ఉండదు, రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంగా తుమ్మల నాగేశ్వర గారు చెప్పారు. అంతేగాని ఇప్పుడు కూడా తుమ్మల నాగేశ్వర గారు వరి పెట్టకమని చెప్తలేడు. పంట మార్పిడి చేయాలి, పంట మార్పు జరగాలని చెప్తున్నాం. ఇవాళ మనం చూసినాం మా దగ్గర, నేను మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో కానీ మా పెద్దపల్లి జిల్లాలో కానీ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎక్కడైతే పత్తి వేసుకున్న రైతు పత్తి తీసేసి మళ్ళీ మక్క పెట్టుకుంటే 40 క్వింటాల మక్కలు వెళ్ళినాయి. పత్తి వేసుకున్నటువంటి రైతు మళ్ళీ కెనాల్ వాటర్ వచ్చిన తర్వాత పత్తి క్రాప్ అయిపోయి కొసకొచ్చిన తర్వాత మీకు మూడో పంట కన్నా ముందే పత్తి తీసేసి మక్కెత్తే 40 క్వింటాలు వెళ్ళినాయి. అంటే ఇవాళ పప్పు దినుసులకు కూడా డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతులకు సూచించేది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు తుమ్మల నాగేశ్వర గారు పదే చెప్తా ఉన్నారు, మనకు మార్కెట్లో దేనికి డిమాండ్ ఉంది, మార్కెట్లో ఏ పంట వేసుకుంటే మనకి ఈసారి మనకు మద్దతు ధర వస్తుంది, గిట్టుబాటు ధర కలుగుతుంది, దాన్ని వేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. అదేం తప్పు కాదు కదా. అంటే రైతును బతికేయడం కోసం, రైతుకు లాభం చేయడం కోసం, రైతు మంచిగా ఉండాలనే ఆలోచన, రైతుకు నష్టం చేసే ఆలోచన. వాళ్ళ ఆలోచన ఏంది, బీఆర్ఎస్లో బీజేపీలో రైతులు ఏ పంట వేసుకున్నా వాళ్ళ పంట వండద్దు, అది మునుగాల వాళ్ళు ఆడ ఏమి దొంగెడిపోయాడు వాళ్ళు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి, మేము పోయి దొంగెడిపోయాడు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైంది, మీరు నెల రోజులు తీసుకోరు అయిపోయింది అన్నారు. తీసుకున్నాం, అయిపోయింది, రైతుల ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయిపోయినాయి, బ్రహ్మాండంగా రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎన్నడూ ఇంత పంట వండలేదు రైతులకు, ఎన్నడూ కూడా. నాకు తెలిసి, నేను రైతు నాయకునిగా రైతు బిడ్డగా నాకు తెలిసి ఇంత దిగుబడి ఎన్నడూ రాలేదు. ఇలా రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, మామూలుగా కాదు. బ్రహ్మాండంగా పంట పండింది, బ్రహ్మాండంగా పంట దిగుబడి వచ్చింది. ఒక్క రైతుకు ఎకరానికి 1,00,000 కంటే తక్కువ మిగిలిన మీదనే పంట పెట్టుబడి అంత వంగ ఇక్కడికక్కడ వంగ 1 లాక్ మిగిలినాయి. Have you used Claude? Around 98% of people out there are not able to use Claude to its fullest extent because Claude has many features like Claude Skill, Claude Automation, among others. If you are one of them, I'm missing out on a lot. And people who are able to use Claude to its fullest extent, they are joining companies at 1 crore, 1.5 crore packages as AI automation expert. And if you want to learn how to use Claude properly and other 15 AI tools which are going to save you 95% of your time, I invite you for my 3 hours workshop. This workshop is rated 4.92 out of 5 among 1 million workshop participants. So this workshop is not good. This workshop is freaking great. So what are you waiting for? Click on the link below, sign up for the workshop, and for first few seats, this workshop is just going to be 9 rupees. So see you inside the workshop. Unlock your success with V10X.
Do you struggle to speak in English? See, when you need to speak in your mother tongue language, you can speak really well without any problems. But when it comes to speaking in English, that's where the problem is. Maybe you get stuck or you're a little bit nervous to speak in front of others, etc., etc. Has that ever happened to you? If you relate to what I'm saying, then I want to help you. Hi, my name is Ronald. I'm a native English speaker and an English coach, and I train thousands of professionals across India to develop their English communication skills so that they can speak fluently and confidently in any situation, anywhere. And now I'm doing a 2-hour masterclass where I'm going to be showing you 3 different things. So the first thing that I'm going to show you is how to overcome your fear of speaking in English. So if you're someone who's afraid to speak in front of others, I'm going to show you how to overcome that fear. Secondly, I'm going to show you a secret technique so that you can speak in English without getting stuck or without your mind going blank. And thirdly, I'm going to be showing you a secret formula to 10x your English communication skills within the next 30 days. So if that sounds interesting to you, and if you want to improve your English communication skills, then I invite you to go ahead and register for this masterclass. So all you need to do is click on the link, go ahead and register for the masterclass. And in the masterclass, I'm going to be sharing all these incredible points with you. So don't forget, if you want to improve your English communication skills, you need to click on this link and go ahead and register now. And I'll see you on the masterclass. It's a big, bold subject that we are taking up today. And I want to start with a very basic, simple question. What is New India? It is not a slogan or a PR line. It is a reality that is taking shape before our very eyes. New India is digital, confident, global. New India is 1.4 billion people. It's the largest democracy on earth, the fastest growing major economy, the youngest population in the world, perhaps also the most impatient. We are a startup nation, we are a space power, and we are a voice of the global south. A country that negotiates with Washington, trades with Moscow, competes with China, builds with Tokyo, and still finds time to send mangoes to West Asia. New India does not ask for a seat at the table. We build the table and tell the world to join. And whatever I've said so far is not rhetoric. It is our reality which is reflected in our numbers. And I'm a big fan of storytelling with numbers. Last quarter, our GDP grew at 7.8%. And this happened at a time when the US is staring at a slowdown. You must have seen the latest Fitch report. It also happened at a time when Europe is flirting with recession, when China is struggling with the weight of its debt burden. India is running. Last month, UPI crossed 20 billion transactions, total value more than 24 lakh crore rupees. It's a world record, and we are far from done. India is the world's 4th largest economy, on course to becoming the 3rd largest by 2027, behind just US and China, ahead of Germany and Japan. And our story, ladies and gentlemen, is not just about size. It is about scale, scope, and speed. Our digital economy is exploding. Our space mission
is landing near the south pole of the moon. Our startups are valued in billions. We have more than 100 unicorns now in our country. Our diaspora remittances crossed $135 billion last year, the highest in the world. This is New India. Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support, and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. Can you do this? A country once written off as a basket case is today called a bright spot in the global economy. So what makes New India tick? I can think of 5 Ds. My first D is demography. Half our population is under 30 years of age. Yes, they spend too much time on Instagram. And they also want a promotion in the first month in office. But they're ambitious. They're unafraid. They're entrepreneurial. They are hungry to make a mark, and that is our strength that we must celebrate. My second D is democracy. In a world that is drifting towards authoritarianism, India stands out. We are very chaotic. We argue, we disagree, we protest, we vote. But we move on. We've always had a peaceful transition of power. And sometimes it feels like democracy is slowing us down. But we must remember that democracy is also what saves us. It is what makes us who we are, a noisy, chaotic family of 1.4 billion people. The third D on my list is diversity. 22 official languages, hundreds of dialects, and every religion under the sun. India is not a melting pot. We are a very big thali, where every dish retains its unique taste and together it makes a meal. The fourth D is digital power. From Aadhaar to UPI, India is building a digital public infrastructure at scale. We have shown that technology can deliver inclusion, and in such large numbers. My fifth D is diaspora, 35 million Indians abroad. Policymakers, CEOs of global giants, doctors, engineers, entrepreneurs. They are India's brand ambassadors. No PR agency can match them. Now, if you put these 5 Ds together, demography, democracy, diversity, digital power, diaspora, what you get is a country that is not just a regional player, it is a global power. Not just a market, but a shaper of rules. Not just a voice, but an agenda setter.
But we cannot operate in isolation, so we have to step out of our borders, look at our neighborhood, and look at our world. Our world is changing fast, unpredictably, and often chaotically. American unipolarity is over. Chinese ascendancy is facing headwinds. Europe is struggling for relevance. Russia is gambling with aggression. West Asia remains a powder keg. Africa is demanding long overdue attention. Latin America is looking for partners. The institutions created after the Second World War are showing their age. Today, the United Nations Security Council does not reflect the realities of 2025. It reflects the realities of 1945. The World Trade Organization is struggling to function. The IMF and the World Bank face questions of legitimacy. Technology is redrawing power maps faster than diplomats can update their talking points. Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, these are not buzzwords. These are the new currencies of global influence. Climate change, it does not respect national borders. It does not respect protocol. It creates new vulnerabilities, new conflicts, new migration patterns. And everywhere, nationalism is resurgent, not always in the best way. The promise of borderless globalization has given way to strategic patriotism. I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30-day Python using AI bootcamp, you don't learn to code the hard way anymore. You learn to think like a developer and let AI do the heavy lifting. I'll show you how to use AI tools that senior developers are already using every single day. Tools that write code for you, explain errors in plain English, and turn your ideas into working projects fast. Day 1, you're building your first script. Day 15, you're automating real tasks. Day 30, you have a portfolio that actually gets you hired. No CS degree, no coaching institute, no 6-month course. My students, people who were in your exact position, are now working as Python developers, data analysts, and AI automation specialists, pulling 18 to 25 lakhs per annum, not because they memorize syntax, but because they know how to build with AI. This is the skill companies are desperate to hire for right now, and it's only getting more valuable. So click the link below, join the 30-day Python using AI bootcamp for just 199 rupees. Seats are limited, register now before it fills up. कछुए दी चाल नहीं चीते दी रफ्तार हाँ मैं नया हिंदुस्तान हाँ पुत्र जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं वड्डे वड्डे पुल बन गए ने तभी तो तेरे पापा जी दा धंधा भी वड्डा हो गया है ले पुत्र हुन तू खेल 12 साल स्पीड और स्केल के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के This is not a stable world order. This is a world in transition, where rules are being rewritten, power is being redistributed, and alliances are being reconsidered. And for decades, India was a recipient of these changes. We adapted to what the world decided and did. But today we have the opportunity. And why just opportunity? I would say today we have the responsibility to shape our world ourselves. So the question is, how do we do that? We do it with a domestic policy that does justice to our talent and our aspirations, and a foreign policy that is bold, agile, and unapologetic. Look at the G20 in Delhi. India was the chair last year. We put the global south at the center of the conversation. Look at BRICS. Look at the Quad.
Look at the SCO. India is part of all these clubs, sometimes competing, sometimes cooperating, always balancing, and always consequential. And this is New India's foreign policy. It is not non-alignment. It is multi-alignment. We engage with everyone, but we depend on no one. And our biggest commitment is to our national interest. And it's not easy to walk this path, especially in a neighborhood as difficult as ours. I would say South Asia is one of the most volatile regions in the world today. Look at the past 3 years. Coup in Myanmar, economic collapse in Sri Lanka, radical takeover in Bangladesh, and I'm sure you followed what happened in Nepal this week. Nepal is our closest neighbor and closest, oldest civilizational partner. This week it was in turmoil. The government tried to ban social media, Gen Z hit the streets. Dozens of people died, protesters clashed with the police, the Prime Minister had to resign, now they have an interim government in place, social media has been restored. But Nepal's fault lines have not been addressed. They've not been repaired. And for India, these stories are not abstracts. They have real consequences for us. Security, trade, refugees. To our west, we have a terror state called Pakistan. First time I'm hearing people cheering for Pakistan. We have Afghanistan that is ruled by the Taliban. And we have China, which remains our biggest challenge. I think the handshakes in Tianjin will not change China's DNA. We must remember that. Our friendship may be framed on paper, India and China. But the reality is steel and barbed wire along the LAC. And we must remember that. China wants Asia for itself. India says there's room for all of us to grow. And that contest will define this century. And what makes life even more complicated is the uncertainty around us. I recently learned a new term called VUCA. Have you heard of VUCA? V-U-C-A. V for vulnerability, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. They say we live in a VUCA world. That's VUCA for you. In America, they have a different name for it. It's Donald Trump. His tariffs have single-handedly destabilized the world. He believes, I think he truly believes that it's a magic wand. But it's proven to be a wrecking ball, and no one's telling him that. He wants to sell us corn and dairy, and he wants us to stop buying Russian oil. So what has India done? We continue talking. We pursue a deal. But we insist on a deal that works for both of us. Again, that's New India for you. We stand our ground. Golden English Kaveri is based on the latest NCERT textbook, Kaveri, and is fully aligned with the CBSE syllabus. It provides clear chapter-wise summaries for quick revision and includes solutions to all exercises of the Kaveri textbook. To understand summary in their mother tongue, students can simply scan the QR code provided on the front cover of the book. The book also contains important questions for practice and examinations,
along with an objective question bank featuring MCQs with answers to strengthen understanding. హాయ్ కరణ్ చెప్పు ఏంటి జీవితం అనే ఈ నిరంతరమైన పరుగులో మనం చాలాసార్లు కొన్ని విషయాలు మర్చిపోతాం కానీ ఎవరైనా మనల్ని పట్టించుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా అలానే ఆర్బీఐ పట్టించుకుంటుంది మీ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ గురించి అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ అంటే 10 ఏళ్లుగా లేదా ఎక్కువగా ఎలాంటి లావాదేవీ జరగని బ్యాంక్ ఖాతాలు అలాంటి ఖాతాలు ఆర్బీఐ యొక్క డిఏ ఫండ్ కు వెళ్ళిపోతాయి మీ బ్యాంక్ లోని ఏ బ్రాంచ్ కైనా వెళ్లి మీ కేవైసీ వివరాలు అప్డేట్ చేయించండి మీ అన్క్లెయిమ్ డిపాజిట్స్ మళ్ళీ పొందండి ఆర్బీఐ అంటోంది విషయాలు తెలుసుకోండి జాగరూకంగా ఉండండి. But the larger point I'm making is this, that our world is messy and our neighborhood is chaotic. And it is in this setting that India must maintain its momentum. Plus, we have our own challenges that we cannot afford to ignore. I will not sugarcoat reality for you. I'm sure you did not call me here to offer comfortable platitudes. It's important that we do an honest assessment. If we are to grow, we must understand our strengths and our limitations with unflinching clarity. Because opportunity does not automatically translate into achievement, and potential does not guarantee performance. We have to work towards it as one country. So I have a list of challenges too. I think our biggest challenge today is jobs. We have millions of people entering their most productive years, millions of people entering the workforce or the job market every year. We talked about demographics, and we like to think of that as a dividend, but it can also be a disaster. It depends entirely on what we do with our human potential. Our growth is strong, that is undeniable. But manufacturing jobs are not, and services cannot absorb everyone. There's been an aggressive push to make in India. It has delivered on a lot of counts. But as things stand, even today, we still risk skipping the industrial phase that creates mass employment. And this is linked to our second challenge, which is human capital. You mentioned Sundar Pichai. I did not understand Tamil, but I got that. So at the top, we have created Sundar Pichais and Satya Nadellas. But at the bottom, we've also left millions behind. The education gaps, the health gaps, the skill gaps, they're all real and they must be addressed urgently. Our third challenge is institutions. Do you know how many pending court cases we have in our country? 50 million. 50 million. Our justice system is clogged. In a digital world, our bureaucracy is still moving at analog speed. And I don't want to take away from the efforts that have been made to boost efficiency. We have made leaps. And yet, we have regulations that create roadblocks rather than roads. The fourth challenge is social cohesion. Our diversity is a strength only if it is maintained and managed well. But it's a vulnerability if it is exploited by vested interests. Polarization, inequality, gender gaps, these are not social issues. These are strategic limitations on our national power. The fifth is environment. It is a challenge. It's a story that repeats every year. Delhi chokes. We are bracing for that season to come. Chennai floods. Farmers face droughts. Again, these are present constraints on our development. And the sixth and my favorite topic, unfortunately, is global perception.
Old stereotypes still haunt us. We may have reached the moon, but the world is still talking about snake charmers, call centers, poverty porn. The world often sees us through someone else's lens. And that narrative must change, and no one else is going to do it for us. We have to do it for ourselves. We have to take charge of our story. Your parents spent 15 lakh rupees on your engineering degree and you can't even spend 9 rupees to make sure that it doesn't become useless. This is happening in 2025. వ్యవసాయం, విత్తనాలు, ఎరువులు. ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు నమస్కారాలు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ సీజను మొదలవుతూ ఉంది. మరి రైతులంతా కూడా వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే రోహిణి కార్తీ పూర్తయి మరి మృగశిర కార్తీ కూడా దాదాపు 50%కి వచ్చింది. ఇప్పటికే కొంత వర్షాలు లేట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి ఏదైతే వాతావరణ శాఖ 19th 20th వెళ్ళి వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు వస్తాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. మరి దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మరి ఏదైతే సంబంధిత మంత్రులతోని మరి మొన్న సమీక్ష చేసి ఈ రాష్ట్రంలో మరి సన్న వరిధాన్యం ఏ రకాలు పెట్టాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మరి ఏడు రకాల విత్తనాలను సిద్ధంగా ఉంచడం జరిగింది. మరి ఇవాళ ఈ వడ్లకు మాత్రమే 500 రూపాయల సన్నవడ్ల బోనస్ ఇస్తాం, మరి వీటినే పెట్టండి అని చెప్పి ఇవి నాణ్యమైనటువంటి మరి పంట ఈ సన్న రకాలను పండిస్తే మరి ఏదైతే రేపు ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో మరి మంత్రుల బృందం కూర్చొని మాట్లాడి మరి వ్యవసాయాధికారులతో కూడా ఒక ఆలోచన చేసి మరి 7 రకాల సన్న వరిధాన్య విత్తనాలను సిద్ధం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ విత్తనాలను కూడా రైతు వేదికల్లో మరి ఏదైతే రైతులకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడైతే అనువుగా ఉంటుందో అక్కడ ఈ 7 రకాల విత్తనాలు కూడా మరి ఏదైతే బీపీటీ, ఆర్ఎన్ఆర్, అదేవిధంగా తెలంగాణ సోనా, హెచ్ఎంటి సోనా, జై శ్రీరామ్, కేఎన్ఎం 1638 కూనారం సన్నలు, WGL 44 సిద్ధి, KNM 7715 మరి ఈ విత్తనాలను రైతులు వేసుకోవాల్సిందిగా మరి మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే సూచన చేసిందో మరి దాన్ని నేను మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మరి ఎందుకంటే వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. మరి నిన్న మొన్న కూడా మనం పత్రికలలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ సన్న వరిధాన్యం ఎవరైతే ఏసంగి పెట్టినటువంటి సన్న వరిధాన్యం ఉందో మరి ఆ ధాన్యానికి కూడా విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ వచ్చింది. మరి నిన్న మొన్న సముద్రం మార్కెట్లో నిన్న 2900 పైచిలకు మరి సన్నధాన్యానికి ధర వలకడం అనేది అది రైతులకు ఒక శుభసూచకం. మరి దాంతోపాటు వీటికి మార్కెట్లో కూడా డిమాండ్తో పాటు వీటికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో తట్టుకునేటువంటి శక్తి కూడా మరి ఈ విత్తనాలకు ఎక్కువ ఉంది.
మరి బాగా దీర్ఘకాలికంగా కాకుండా, ఎందుకంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలినో ప్రభావం ఉంది కాబట్టి మరి కొంత తక్కువ, అంటే బాగా దీర్ఘకాలికమైన పంట కాకుండా కొంత తక్కువ రోజుల్లో వచ్చేటువంటి పంట ఇదైతే బాగుంటుందని చెప్పి మరి అయితే వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞుల ఆలోచన మేరకు మరి ఇవాళ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈ 7 రకాల విత్తనాలను ఇవాళ రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా గతంలో కూడా సన్నవడ్లకు ప్రభుత్వం బోనస్ ఇచ్చింది. సన్నవడ్లకు ఆనాడు ప్రభుత్వం బోనస్ ఇస్తే పేన 2024-25 వర్షాకాలంలో దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,050-1,100 కోట్ల రూపాయలు మరి సన్న వడధాన్యానికి క్వింటాలకు 500 రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం సన్నవడ్డ బోనస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇవాళ ఈ 7 రకాల పంటకు కూడా ప్రభుత్వం క్వింటాలకు 500 రూపాయలు సన్నవడ్డం బోనస్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరి ఇదే కాకుండా మొన్న పేన వర్షాకాలంలో, అంటే పేన వర్షాకాలంలో దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయలు 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ సన్నవడ్లకు మరి ప్రభుత్వం బోనస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇన్ని రకాలుగా ఇవాళ ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా ఉంటుంది. ఇన్ని రకాలుగా రైతులకు అండగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఇవాళ బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ల కాలంలో కనీసం రైతులకు సన్నవడ్ల బోనస్ మీద ₹1 నయా పైసా ఖర్చు పెట్టలే, ₹1 కూడా ఇవ్వలే. కానీ ఇవాళ సన్నవడ్ల బోనస్కి ఇస్తా ఉంది ప్రభుత్వం. ఇవాళ వడ్లు కూడా మొన్న తీసుకున్న తర్వాత ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మరి 24 గంటల నుంచి 48 గంటల లోపల ఆ రైతు అకౌంట్లలో డబ్బులు ఇస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం. ఇంత పారదర్శకంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం మరి నడుస్తూ ఉంటే, ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల వివరిస్తూ ఉంటే, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధితోని రైతులకు ఇవాళ ఒక మంచి చేయాలన్నటువంటి దృఢ సంకల్పంతో ముందుకెళ్తూ ఉంటే మరి వాళ్ళ హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు బామర్దుల పోటీ. రైతుల పట్ల ప్రేమ కాదు వాళ్ళకు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా ఇవాళ నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడినవా, ఇద్దరు పోటీ వాడి మాట్లాడి ఇవాళ రైతులను పక్కదో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ దగ్గర ఈ రాష్ట్రంలో 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లను ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లని ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఇవాళ వట్టిగానే మరి కల్లాల పొంట తిరిగి ఐకేపీ సింగిల్ విండో సెంటర్ల పొంట తిరిగి దొంగేటు పెడిచారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్లకు రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు. రైతులకు సంబంధించినటువంటి మరి ఏదైతే వడ్లను తీసుకోవాలి, రైతులకు లాభం జరగాలి, రైతులకు నష్టం జరగాలనేటువంటి ఆలోచన కాదు వీళ్ళకు. ఎంతసేపు వీళ్ళ ఆలోచన అంత ఏంటంటే వర్షాలు పడాలి, రైతుల వడ్లను తీసుకోవద్దు, ఆ వడ్లు తడవాలి, రైతులకు నష్టం కావాలి, మక్కలు తడవాలనేటువంటి ఆలోచన తప్ప రైతులకు పండించినటువంటి పంట గిట్టుబాటు ధరతోని ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధరతోని ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి రైతుకు న్యాయం చేయాలా, రైతుకు లాభం జరగాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తూ ఉంటే మరి ప్రతిపక్షాలకు అటువంటి ఆలోచన లేదు. ఇవాళ నేను ఒకటే అంటా ఉన్నా, ఇవాళ ఏదైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీ 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రోజైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడన్నా రైతు మద్దతు ధర విషయంలో మీరు ఆలోచన చేసినా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఏ రోజు కూడా మీరు ఆలోచన చేయలే. ఆనాడు మీరే సన్నవడ్లకు బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీరు దొడ్డు వడ్లద్దు సన్నవడ్లు పెట్టమని చెప్పి రైతులను మోసం చేసింది ఆనాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి, ప్రజా ముఖ్యమంత్రి, రైతు నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతులకు మాట ఇచ్చి 2024 సంవత్సరంలో వర్షాకాలం పంటకు రైతులకు మాట ఇచ్చి మాట తప్పకుండా మడమ తిప్పకుండా ఇవాళ రైతులకు సన్నవడ్ల బోనస్ ఇచ్చిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంది, మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రంలో రైతుల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం వివరిస్తూ ఉంటే ఇవాళ వాళ్ళు అనేక రకమైనటువంటి రైతులను రెచ్చగొట్టి ప్రయత్నం చేశారు. ఇవాళ సొంత వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు బాల్క సుమన్ ఇవాళ ఆయనే చెప్పిండు,
మేము ఎక్కడన్నా ధర్నా చేద్దామని చెప్పి మా కార్యకర్తలు నాయకులు మేము 60 మంది ఉంటే 4 రైతులు వస్తలేరని చెప్పి ఇవాళ ఆయన మాట్లాడారు. అంటే రైతులకు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంది. రైతులకు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒక అభిమానం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం మాకు మంచి చేస్తూ ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు రైతులకు అనేక రకాలైన ప్రయోజనం కలుగుతూ ఉంది. మద్దతు ధర విషయంలో మేము ఇది 5వ క్రాప్. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 5వసారి ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగింది. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పి ఇవాళ రైతులకు ఈ ప్రభుత్వం పట్ల ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంది. ఇవాళ మక్కలు ఇవాళ వాళ్ళ ముఖానికి 10 ఏళ్ళ వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఏ రోజు మక్కలు తీసుకోలేదు. ఇవాళ మార్కెట్ ద్వారా 15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మక్కలను ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఇవాళ తీసుకోవడమే కాకుండా 15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కంప్లీట్ చేసింది. మళ్ళీ దాన్ని ఇవాళ ఆ మక్కలను కూడా మళ్ళీ మరి మంచి రేట్ వచ్చే విధంగా మార్కెట్లో అమ్మడానికి ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే 2400 కొని ఇవ్వాలంటే 100 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయి, అంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం 100 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఇవాళ ఆ మక్కలను తీసుకొని మళ్ళీ ఇవాళ గోదాములలో పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ వడ్లను కానీ మక్కలను కానీ ఇవాళ 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లను ప్రభుత్వం తీసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 లక్షలే తీసుకుంటా ఉంటారు. ఇవాళ మక్కలు 2400 మద్దతు ధర మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచి నరేంద్ర మోడీ గారు పెంచి మరి చేతులు దులుపుకొని కూర్చుంటే ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఇక్కడ రైతులకు ఇబ్బంది కావద్దు, రైతులకు నష్టం కావద్దు, రైతులు ఎవరు కూడా అధైర్యపడద్దని చెప్పి మరి ఆ మొక్కలను కూడా ఇవాళ మనం ఎంత కష్టమైనా మరి వాళ్ళ లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా ఇవాళ అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా మరి రైతుకు ఆలోచించి ఇవాళ మన మొక్కలను తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే మరి ఎరువుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మరి ఇక్కడటువంటి బీజేపీ పార్టీ పాపం వాళ్ళు మొన్నటిదాకా రైతు గోస అని చెప్పి తిరిగారు. రైతు గోస సంగతి దేవుని గారు కానీ ఆ ఎండలు తిరుగుతాడో నాకు వీళ్ళని చూస్తే గోస అనిపించింది. ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళు దేనికోసం తిరుగుతారో ఎందుకు తిరుగుతారో నాకు అర్థం కాలే. ఎందుకంటే వాళ్ళకు రైతుల గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక హక్కు లేదు. ఎందుకంటే మీరు 8 మంది ఎంపీలుండి 8 మంది శాసనసభ్యులుండి ఈ రాష్ట్రంలో 17 మంది ఎంపీలుంటే 8 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు. మీరు 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు. మీరు రైతుల కోసం ఏం చేసినారో చెప్పరు వాళ్ళు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2వ, 3వసారి గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇలా 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది మళ్ళీ 3వసారి గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇవాళ వడ్లు తీసుకోరు, మక్కలు ఒక గింజ తీసుకోరు. నీ డబుల్ ఇంజన్ అనేటువంటి నీ ప్రభుత్వాలు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి మక్కలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముకుంటారు దొంగతనంగా, ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళి మక్కలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముకుంటారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ రైతు గోస అని చెప్పి తిరుగుతూ ఉంటారు. అంటే రైతు గోస కాదు, వీళ్ళకు ఫస్ట్ ఆ ఎండలు తిరిగి వాళ్ళు గోసపడ్డారు. ఎక్కడికి పోయినా కల్లాలలో రైతులు లేరు. ఏ రైతు వాళ్ళకి ఇక్కడ మాకు ఏమి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పలే. వీళ్ళు కూడా రైతులను రెచ్చగొట్టుకుంటూ తిరుగుతారు. ఇవాళ దగ్గర యూరియా స్టార్ట్ అయింది. మరి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో మనకు యూరియా స్టాక్ ఇవ్వాలి. ఏప్రిల్ మే నెలలో దాదాపు మనకు 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా రావాలి. కానీ ఏప్రిల్ మే నెల 2 నెలలు కలిసి 1,53,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా వచ్చింది. అంటే ఇంకా దగ్గర 47 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా మనకు ఏప్రిల్ మే నెల 2 నెలలు రావాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేయరు. దానికోసం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు. దానికోసం వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని అడిగారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వాళ్ళు ఏదో బాగా చేసినట్టు, అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే ఈ రాష్ట్రమే లేదన్నట్టు మొత్తం రైతులు మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉద్ధరిస్తుందనే విధంగా వాళ్ళు ఇవాళ మాట్లాడడం అనేది అది హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికైనా ఇక్కడ మనకు ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఉంది, ఇది రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారం. ఆర్ఎఫ్సిఎల్ ఎక్కడ ఉంది? తెలంగాణ ఉంది, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉంది, పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉంది. మరి ఆర్ఎఫ్సిఎల్కి సంబంధించి మరి ఇక్కడ వెళ్ళేటువంటి యూరియన్ కంపల్సరీ ఆ యూరియా ఇక్కడే ఇవ్వాలా. ఫస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలా. కానీ ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఆ యూరియాను మధ్యప్రదేశ్కు, ఉత్తరప్రదేశ్కు మరి ఇక్కడ రైలు రేకుల ద్వారా ఇవాళ పంపిస్తూ ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, మీరు 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు. మీకు నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే, రైతుల పట్ల ప్రేమ ఉంటే, రైతుల మీద మీకు ఏమాత్రం అభిమానం ఉన్నా
ఈ రాష్ట్రం పట్ల ఇది మన రాష్ట్రం మన రైతులు అనేటువంటి ఆలోచన ఫీలింగ్ మీకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడతారా, సంబంధిత మంత్రి గారితో మాట్లాడతారా, ఖచ్చితంగా ఆ యూరియాను ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే రేపో మాపైతే 19th నుండి వర్షాలు ఉంటాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. మరి 19th నుండి వర్షాలు ఉంటే ఇప్పటికే చాలా వరకు మరి వరి నారులు ఓసిరు. ఎందుకంటే రోహిణిలో పోసినారు, మురుగశీల కార్తెలో పోసినారు. రేపు మళ్ళీ మనకు నాట్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. మనకు వర్షాలు ఇట్లా పడుతూనే మనకు నాట్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. నాట్లతో పాటు ఇవాళ మరి నాట్లు ఏంగా మళ్ళీ ఎరువులు కావాలి, డిఏపి కానీ అదేవిధంగా యూరియా కానీ ఇవి తక్షణమే అవసరం ఉంటాయి. దానికి తగ్గట్టు మీరు